maundu marare kirete aronire in the areas na meetings iria arathire overall spending mheshimiwa tondu gicera nikio ni ngathiti ya Standard ikoretwo kigeria gutumira wita mheshimiwa wa Kirinyaga ni urata kuri na thina no ria thirikari irahuthira mbeca ciayo ati ni tuiga ni gukugia na austerity measures kana kugeria kunyihanyihia mbeca no ukona in practice undu ucio ndurekika ni urona kuri na thina gwakinya ni uhoro wigi kuhuthira mbeca thina wa thirikari thina uku no in my thinking kubuthira ti kuru thina ni riri ni pricing no nyita ni bei iria rekirwa to normally in normal circumstances no ukore ta riu tigiti wa kuthi America ni ungigura tigiti wa business class kugura 800 no thirikari kana ukore in the ministry tigiti ya business class mendirwa 1.5 million difference yone nei atigiti thatoi ni andui gwiciria agents asoma bya kwa wira nimo magiro ni gukaterwa mero atiriri akwa mutegwika ogu riu tukuba individuals besa mundu agurire ndwe tigiti ikore within gap eyo ya tigiti sura iruma tondu ndresiria ni pricing na ni ndreta corruption yo anyway pricing ya maundu as much as maundu magite goro pricing ne ya goro na nikyo angikorwa bururi ni ukuthi na mbere then andu magiro gutuika realistic angikorwo ndingigura mugate wa kuria gwakwa ciringi 500 then ndiagiro ni kuga ati thirikari irenderwo ciringi 500 mugate ni wendwe ciringi 80 akwa ni kumaga na ni gutuga na ungirora tari ungirora tuge for example mwagura tigiti 20 na tigiti imwe mwagura thogora wa milioni 2 iso ni milioni 200 negu ni about ona ni sigana about 400 million no akoro nake mundu ungi a company iria ina mundu ena due diligence ararumirira nginya the final ukarora tigiti iria irendura ithibio ni ndegerera ndi ithibio na andu mekothi within the same comfort ukora ni 500 uga buthira milioni 50 no na difference ndiruga so kaundu ta kaundu ko maundu asima andu gukorwo maki overprice indo reke mate gakorwo maki overprice over and above ati tondu thirikari ri guti longa kuriba reke makorwo magikira ngapu retu ikorwo ya 10% iri ikorwo ibeanito all right hai ndera tofauti karata dikana bidano ni wagarite the Standard no gitwe ni gukarora ni tondu bill ya gukigaya mbeca watho wa kugaya mbeca ni murahitukirie na riu mbeca ira gitikirie in fact na 50 billion muthenya wa ira treasury ni rakorirwe kirekereri thirikari cia county no ndikaniro no ria mbeca ici igaitwo no rothereri teru county ria teithikite buru ni county ya Nairobi kwa mukira ciringi bilioni 15 county ya Turkana Naikuru Kilifi Kakamega ugetua ni kurora kuria gicigo kia Mount Kenya kirokira andu aria makwirire muno ni Kiambu na bilioni 9 otherwise aria marikirie kuma bilioni 3 gucoka na thii a Murang'a Nyeri gicira Kirinyaga ira bilioni 4 peke yake Laikipia bilioni 4 Tharaka Nithi bilioni 3 toyirwo mayoha no ndu mukugeria kuthondeka teta ajumbe agicigo kia Mount Kenya atari gutonga wothe urarigiriria county ile cionekaga ire nene wari wacio no wingi wa andu nditiga hi county ya Nairobi iyo ni kwanza iyo ni ndari twari nayo bindi ya discussion ino na nikyo tugaga atiriri besa kiwango kiria kinene kigawe kuringana na ratio ya andu tondu tiri utibindi wendaga besa mundu niwe ara consider na thibitari mundu ni ara consider na irio food security mundu ni ara consider na uboro wa ona kwa ni barabara kula kuna andu mingi ni kumana ni barabara mo ukira tari utamak ukira kula kuna ng'ombe na ngamira so tukiwa atiriri turorerwe gukora kuna wingi wa andu ukora ni una ratio nene magika ugayu andu wa kugaya ino equitable share ya ki county no juga atiriri Mount Kenya muno na nithu tukorwa tuna ndu to congested no area situ ni nini na nithu tukorwa tuna kundu kuria gukorwa very fertile koguo gakora nginya nikio maybe nginya uboro wa ukuria ukamba uka deal down no gacoka thutha tondu andu matirabota kwa ukinyiro ni services ure ciagirire simply because bendere magayaga muno marorie ndui extension ya wali unene wa uraya na wali wa county no mateana rora ni andu megana mendui methini wa county ugakora county imwe tari imwe ndiro naba
ina mbeca nyingi gukira Kirinyaga Tayari ongerera Kilifi ile county nini muno na yahe ciringi bilioni 10.4 Wajir ina bilioni 8 ona ongerera Isiolo na ikoragwo na kire na constituency igiri no na ina bilioni 4.2 while Kirinyaga na ikoragwo na constituency actually siageno kwa ithano tondu ni sub county ithano ina bilioni 4.2 kogu actually mo mena mbia nyingi times mitatatu situ na Mandera na wali wayo ona kuri cio cio bugina population ya tinene ndona mahetwo 10.2 billion iyo cio mbeca iria maramukira Kirinyaga kiamukira ciringi bilioni 4 na no urona still mathiaga still no marakuga muni ngaragu kwao ukariga kwa ngaragu ira marutia ku mena mbeca nyingi ugu na andu anini ugu irio mbeca ingi bota kugurira andu mondeithie nyomba na mari age omisi hai tuhere kiuria kiu kia mbeca cia county hitu gwiciria governor stone makineo mbeca cio na ukuhuthira wega ni mekuhuthira na kio ngenda tunyitithanie na report ya irarekererio muthenya wa ira ni akiona governor Alfred Mutua no tongoretie kuruta wira wega na ke governor Ferdinand Wachitu no wajitie haria mbere inamitie karatathi kuga no governor amulia dikana mbere uretekania na report ino ule rankite governors report ino kuringana ndarora na tondu ndi mucerangu bururi uyu witu wa Kenya ndenda kwamba ndenda kuregana nayo ndiraregana nayo reke njarie mba tondu ndikire na guoya wa mundu ndiraregana na report ino kuna andu amwe suspicious kuna warora andu amwe mabetwe maxi nyingi ni suspicious warora kwao na wathiku uria uwi performances yao bandu amwe na mundu someone has been paid mundu mulihe no kire riri mheshimiwa tondu we mbunge opinion poll no dikandaro merire watho tondu watho uria mathondekire mbunge uheanite mbere twirwo opinion poll no ramifandire kana no ramiheire mbeca wakiri mara commissionate yake na ndikana na makate opinion poll steno ni London best ikara London oya kiro thuthuria Kenya ona no ndigo atiriri mekite maruga mekite in a length of miaka iri matura guku miaka iri mekaga na kwa maturite guku miaka iri mekaga no nyende meke atiriri marute the sito kwatia indo ile ironeka nicio nene indo ile ironeka tari no muge atiriri governor Mutua ni abotete gutama barabara iganona ni akite thibitari ithano tondu ndingibota no tari ukona takivutha kibwana ni ukubota kuga atiriri mwaku thibitari ni ukubota kuga ni mwaku factory ni ukubota kuga ni mwaku several kiria ni mwaku a lot of maraming ni ukubota kuga a lot of things ya kivutha kibwana nginya tuthiaga gwake gwika benchmarking kogu andu mingi actually in this country nimekubota gukwira kivutha kibwana ekite ona nona no ungirora aba bena andu mangi aba arora tiga mawa mabandite guti undu unginyonete nangi kwa mikite ungitethia Kenya ino twereganitire mheshimiwa tuingire horo wa kiama giki kia Jubilee na ndona no kana ready ni rangi wa kiama Kenya kabisa no getu kale vetu faithful ila kurari na mathiko ma baba wa Mithika Linturi na igire merira riro ni atongoria kuma county ya Meru makiore president Uhuru wa Kenyatta na munini wa president mayukie wathani thiini wa kiama kia Jubilee tondu kiama giki nita kiharaganire in fact Kenya be njigwe kuma kuri we wita mu member kangari ya gukire maguru na rimu igithira tareke nyamba ngwire kiama kia Jubilee ako kuna kiama strong thiini wa bururi wa Kenya kiama kia Jubilee igiki ndungi base analysis yaku ya kiama kia Jubilee na mundu ta Murathe kana tuju ni athire na ona nike turenda guka tumurute ambe athio bio ambe acoke ODM in fact kuni kugwake kuni mucie ni ta muthuri tu orite agoka gwikara kwa Gachungwa ni ambe acoke gwake uria ungirora Murathe ni mundu akoretwo atena na ni tu nginya muthenya ungi aria burite mbica anyitete gicobi kinene tukakimenya wira uria aruta mita mingi koguo ni tu atiriri ungikenda kumenya ungikenda kuthikiriria ndeto imwe itangikora ira maguru muno ikoragwo na murevi no ndeto cia maciaragwo ni murevi na murevi ta ucio
okire to ni anda kuma kiama ni riambirie gwika atia kwaria ndeto itena maguru no ndirenda kwira atiriri kiama kia Jubilee ni steadfast na kiama kia Jubilee actually ona andu aria mangikora kwira kwanga kuna invite yanga ndui kwira wa kiwadu kimone kioragia ndui ni kioragia ngunia ngima kana nyama nini ni thukagia ndui ikathukia nyama yothe ng'ombe ngima gwenda kuga atiriri kanyama gaka korui aya murethe na ni mumire tunjira ke njira yake kuma ndirakwira andu aria megutigwa thini wa Jubilee igukora one of the strongest parties ile igukora Kenya na guti kundu turathi turugire muthi ume athi tuthondeke mbathi itu no kuthambia na tubake karangi kanini kutheinie tucoke twikire carpet ire enda ni ya rendi tukinyanga ku tustarehe kama gistable kabisa no rire tumuthikiriria mheshimiwa ri kana maitho maitu mena gukunja toro tikire nyumba-ini thiini nyinyi nyumwe nyumba-ini thiini ucio timo maundu maria turona tangatanga kieleweke embrace inua mama do ikundi nyingi piu na uratwira kiama kirio ndenda kwira atiriri tari ungirora embrace ina Jubilee megana matengi kinyana ketwarie ma facts sito facts itengi kinyaya ana rora kieleweke kina Jubilee megana mathure ina andu megana mathure matengi kinya 10 apana matengi kinya ugu kwira atia kiama kiro intact tondu ariri angikorwo out of possible 217 MPs tuge MP that ni mumate kiamani kitoka me ukithina no tukwetha na tumethu mangi macia mayusi ingine mokuna mome gwitu kwogwa no tuge tu about 250 iyo na yamumite tumethu mangi makukungi magoka no uri andu marugamite iyo mundu arugamite na kiamani kika muthurire ni undu wa mawatho but ndenda gukwira atiriri kiama kia Jubilee na no bet nginya mbeca ati 2022 nikio gigakorwa kina the strongest presidential candidates kiama kia Jubilee 2022 tajira tiriri tondu turaiguire nginya governor Kiraitu Murungi na niwe wari co-chair mena muruto no awekesa kunyitithania ciama ici ingi inyanya mugwanja uguo nigetha ithondeke kiama kia Jubilee tamuthikirire ugiro nake ari na kihaku no uria kiama kierekerete na ndenda unjiria atiriri twakinyire haniki kiuru thiini wa kiama nigetha gutuike ati group ici ciothe ni cieyumba ciothe ire rungu rwa kiama kia Jubilee no ni cieyumba na mawoni mao ni ngurani asa embrace ni ya ODM na kieleweke ni ya ODM twambe tunyitanire no mutongoria wa kieleweke ni Ngũnjiri wa Wambugu na Maina wa Kamanda na ni ya Jubilee thiini team embrace doni na atongoria nginya ni ya Sabina Wachege ni abunge a Jubilee ni tugutongoria maratongoria ungirora tayo kieleweke tutitwamenya mutongoria no wabiu tondu tuna andu several mara claim leadership na ungirora leadership yo tayo Maina wa Kamanda atingia risi yake tondu ni muthuri tu mucogothi ni muthuri nuti aenda kuthitu tondu ni abero gite gatumia riu aenda kutinda akithogotha atumia uti undu ungi athogotha atumia akathogotha tumwana akathogotha aenda kuthogotha ni mundu nuti tu ni kemwaganu na ni karenda kuthia akithogothaga tariu ni anjirire ni aroka Kirinyaga na ndiramwira karibu ande gakorwa kunio ni athia rute wira pia ni arute wira no reke ngwire at the end of the day ona athika kanitha kamwe nduna effect agro no kumenya ugu kanitha kamwe na effect enda wega eke musemani twandekire wa inua mama age na effect amenyeke Kirinyaga no riu guthi kanitha kamwe sasa karibu tondu kanitha no irenda mbeca ni athia mabembe mbeca ni ari uria kwenda ni amere uria kwenda no kia muthia ona ndakarugama Kirinyaga nona ona tia kurumagama Kirinyaga ona bende akura yo kanda goka kura Kirinyaga ona cia mundu ria akorwa kenda koguo ni ndio ruga atiriri mundu ni aturie bare ari na wenda kuthi kuria mundu kuria kuna MP fulani ingira wikete muthi nake mwite no mwere ndiroka uti MP angirega uthio kamucerere uti mundu angirega no at the same time ogu urona barerete mbere ungiamborore nginya history yao matari andu mari within ciama ile ciari core thini wa Jubilee wamberore Ngũnjiri wa Wambugu ari wa ODM ni andirona ta kokete ndwe spy katumito ni baba na riu ni aroneka ni mwa accomplish ndwe wira wake ungirora Maina Kamanda covid aroite muno na ndwe na the parties ile ciacokia kuthondeka Jubilee koguo andu ngiwa ni mundu ari very faithful
to the Watu na umeta PNU ko vision ya ndwe ya Jubilee ungirora yona ni matongoria ku PNU kogu ndungirona ta mundu ari ndwe ari very focused na ukorwa akikorwa ethini wa Jubilee na njoke njuge atiriri ungirora asuma ngimona mathina marumanire na mwatandi atandi angi makiria ndwe angithi Kirinyaga uge ate ona nkoragwo nake kiria committee imwe ndamwirira atiriri ona oke ni mutware na njikare ndiarie njigure kumera tondu reke tuge atiriri siasa cionde cia Kenya ni local na unless you are local then guti undu ngira locals mathikiririe mi Mheshimiwa wajira kiama kia Jubilee ke intact na nikirogamite tareke gucokia mucii Kirinyaga Governor ni mutongoria wa team Embrace senator tutiramenya murugamiriri wa atumia mama county ni wa Inua Mama na nituna MCs makoro marekereria ndumiriri haria kwina aria marokirira governor wa iguru na njira nene muno governor wa county ya Kirinyaga no andu cio thetu marora majority aingĩ ao mathurirwo na kiama kia Jubilee ngoria gutiri na thina kiama-ini kia Jubilee uthina thina reke ngwire politics ti kanitha ati ni ukuthi obunje muno na nginya kanitha reke ngwire niketho tuike bishop no nginya ukorwo thimitwe na kabiro no koneka umundu angitongoria no korwo uthiini wa kanitha yo for a long time niketha ubewe ndui utongoria bara iguru wa the helm ona nginya utongoria tu wa kanitha no nginya ukorwo magikumenya wega ati umundu responsible na no ubote gukinyaniria makinyanirio no niketha woneke ugu no nginya ukorwo portrait au in your own self nayo thiini wa siasa niketha ubote portrait research no nginya ukorwo muno una siasa cia kubura na kanywa ni uraria muno number 2 ukorwo ni urabota ku perform gwaku kana to nginya perform gwaku no thiini wa kiama utuike an asset ati kiama utebo ni marona taka gutena ndui gutena proper kuna kaundu karaga kogu ndenda kuga atiriri o mundu ni relevance yake aretha o mundu ni itagwate ni kirugamo gyake aretha you know aretha ngap yake akurugama andu monde ni gwikania marikania niketha magena ndui na space no kuna mangi magoka makora makambia kwetha space in the wrong footing you know footing in the wrong place tondu riu ndungiuka kwambia kuga ati ndio kwendie bamba Mount Kenya gatwali oborwama kuma time in memorial ndungibota kwendia baba na ogenda kumwendi na ngiyo mwendi na tact ndungithi kumwendi oneka bambe utume council of elders yambe yuke nake bere ariti oboro wake na ninge anu mama Mount Kenya udirikane ni andu maruta wira na moko mao ni andu ma kuria thithino yao ndingenda kuga atiriri ona ukethaga footing no nginya uge na wisdom umenya atiriri andu aya mendaga atia ngumatwarithia atia na Mount Kenya ni kithemba kiria kiuga atiriri no nginya macoke ndudu ona kwa ni megũtua spokesperson wao eterera utuike named so uri ongikai tuika very vocal tuika very active in the party tuika mundu arathiuruka gitethagia andu from there no woneke ta mundu angikata angitongoria tuika articulate in your leadership baria ubetwo wira perform you know explainability ukorwo ni uraruta wira over and above expectations si andu bangi that way ni ukorwo at the same time ni urabota kwaria na at the same time ni urabota ngia gucokaniria andu no ndugatuike no wisiria ati ni ukubewa giti kana wisirie ni ugutuika spokesperson wa andu tondu wandu waguka ati gwikia na kithuri na kuga ati ni ura support mundu ngania Mount Kenya itikwawe bia no gutithiaga uguo turi haha kiama-ini na nĩnjũ nĩtũkũingĩra ũhoro wĩgiĩ mendekithia ma referendum nĩ tondũ gũkĩra arĩa marĩ ga BBI punguza mzigo na maũndũ mangĩ maingĩ no mbere ya BBI kamĩtĩ ya BBI mũmbi wa kamĩtĩ ya BBI nĩ President Uhuru wa Kenyatta ũrĩa nĩwe party leader kana mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee na mũndũ ũgwĩtwo Raila Odinga wa kĩama kĩa ODM ciama iria ciothe ciĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ iragĩire mweke wa gũthiĩ mbere wa kamĩtĩ ya BBI kũmatarĩria mawoni mao kana ũrĩa mangĩenda igũrũ rĩgiĩ referendum no kĩama kĩanyu kĩa Jubilee gĩtinaheana ona woni ona umwe kana murugamo wakio iguru ringi referendum na wajira kiama kirio sawa ewe reke ngwire ciama icio cionde ona ikithie na andu makiuka presentation ciao reke ngwire BBI namba 1 in my understanding kuma nginya bunge
mateana bewa wira wa kuthi kwetha maoni ma referendum merirwo atiriri mathi methe kunyitanithia andu na mathi methe reasons mokera reasons ni ndu igitumaga andu marwe o mwaka no riu in short maundu amwe ndukunindi na nikio ndireciria Jubilee tondu makoragwo tuna andu mena sanity na tuna andu mareciria ko maundu amwe utangitinda ukithikwira andu tondu buri wonde ni uwi one bara yuka bendi cionde tondu ko mundu acindagwa atenda ku admit ni musinde nona ko gunake agatura street-ini niketha bewe mukate nusu number 2 kuna kire gitumaga kuge na mbara bendi cionde after kiria ni mundu wa uzu umwe ate maundu monde no nginya mekwe nginya tari ungirora constitution iyo ingi twacenjagia iri aregire ni rionire ndangituika president nayo tukithi no ikigwa ya mbere na ya keri iri riu onire no ni kundua president niyo etikitire ndoi go support yani makwa maoni ma mundu umwe kwa guta Jubilee leadership yakirire ikiona atiriri na riu tukuthi kubeana maoni niki na mwene thindai no umwe no we BBI bandu bakuthiruka kuma atina makithiruka magikara mikawa ni 5 star ngandwi marabuthiranga bilioni 10 mange athire mekarendi na muthurio uyo o umwe uzu munene wa ODM amere riu ni ndirenda 1 2 3 na mapendekezo moke maretwe tuone kana tukuvotana mo kana tutivota mutikotana hai ndiro kiama kia Jubilee diumite ho nitucoka tuthinde degree macio mangi no mazuma hena press conference mwiriga gwika haria jawabu bunge na era horo wigi munini wa president na mukiuga togo wakoro wacokera ha gutiri mundu no mwoko mu force kwendia mundu tangiendeka gitaru-ini gia gatagate no hari na andu aria muorotire na mukiuga aya niyo maratuma thutha aya niyo maratwandama no ndamarora ari ni appointees a thirikari ya nyukana nendo mahetwo wira kugerera thirikari iria mumbite thirikari ya Jubilee kiuria ngori akoro thirikari ino hamweri kugitika tete kwina mwena umwe wa thirikari urahatiriria gicigo kingi kana mwena ungi wa thirikari ona wira no abisirite no utiaga mundu mumwaganu mundu kaga wa mwaganu tu kwaga na kivyake na no kuona ake nenda gutuika politician reke ngwire ndungiuga na guti mundu akanjira niu ne enjoy Uhuru na Uhuru muigai wa Kenyatta nginya matina magitubenia ati ni mamwona ndenda gukwira ni mabeni matimuonaga ona matiko amaritie nake ni waganu gutinda makimaki andu guku makibenanagia no goro namwe matirigite kumona ndina munyaka ndirigite kumona muthenya ungi andu mangi matinda makiwa ni mamuonaga ndenda gukwira without fear of contradiction matiko nginya mena message yake nginya mbeca isumugani moyo ya mabete mathia account ni cia mundu akaruta akathi kubenania ni Uhuru amube na ndenda gukwira atiriri president arugamite no boro agenda ciake president arugamite na party yake tondu niyo yatiriri ungicothiriria party ya Jubilee ona bende ya elections tutari nenegene ringi party ya Jubilee ona bende ici cingirira tureka maundu amangi twikaga tutikoragwa andu ma kwaria muno thugu andu ma mehemehe andu ma party ya Jubilee tukoragwa andu maborere andu maravota gwika maundu mao tondu turenda kubingia ndui agenda na manifesto ya Jubilee iyo ni very important tondu no ngurio na atiriro na kwandikia no gukuria kiciria ba tari wi ama atwenderia Raila for example ningukuria kiurio kiu nawe na makuga niwe candidate wa 2022 ni Raila oka Jubilee kana Jubilee kathi ko Raila tutiramenya aya number 2 amaruga nimekwendia ni marenda Jubilee akoni nimekundefect na Raila na mathina ke ngori atiriri no makarugamia you know okay reke tuge makuga atiriri ati wona twarete ati egukorwa ati not the winner takes it all twarete referendum ge tukubota ati gucokaniria andu tungivota kumasokaniria tari for example ituge president ni akithurwa wake amakiukia nyita kiranje nyingi then na ke vice president kana whatever prime minister isumaruga ati no moyo from party ile cia sindwa maka implement manifesto ruku twambiririe bau to number 1 your ideologies itragri at all mungivota gwika ugu atia reke ngwire ona thini wa democracy iri kukaneriku iyo winner takes it all
no nginya thi na guti namba igiri thini wa siasa o to nginya kirathi utakorwo ati namba imwe ati na namba imwe na point turuma na kenda namba imwe igiri umwe no nginya korwo iguru ungi akitata arumirire na uria ni ndi ngiuga recommendation yakwa ni ku strengthen giti kia leader of opposition kiu kingi strengthenwa riu ni na korwo ndakanyibwe ndakabiliturwe the leader of opposition akora almost at the same level na vice president no todo angekirwa almost at the same level to slightly below akora ni chiska akora ni wabisi na yonginya within parliament buildings maunduta abe wabisi na ira operate wega operation office niketha botengia ko operationalize ona opposition that way tutikakora na mbara nene as long as munetikira twika ndoi leader of opposition na bote nginya ko act within that mandate aria maramuhura kuringana na mheshimiwa ni andu aria marenda gutuika ateti kana mena ambitions cia kiuteti niguo ndaigua wauga no kucoketu hari kiama-ini kia Jubilee mumahei wira to neigua mateta maria mutetagari arega kumatigithia wira niki akorwo ndaranyita mbaru uria mareka gukube example ya riri ya musie ciana ciukaga muthuria na twana tutano tukumanja tukatutumurana meindi goka ni wasurigu ama betowira ni munene witu agoka akathia konera kana kamwe kuringana na utithania wake wa cira akathia konera kamwe akuga gaka ni kega ndui no rire ciana cingira ku ithe kana nyina okaka mekaria ndi akamatu one family so nduto murano reke ambe tumurano andu maringane na tuto na cio meindisi iraruta wira uyu akonera twana tumwe reke irute wira wao wakuthima magikunyaga tumwe makiona gaka niko kega gaka niko kunania kamwe but bendera igukinya muciari athime kalisiana ndi ici meindi ni kabutwa no uri akabota kuriteini wira akariteini enda instructions ati wira waku ukinyete aba ndwagire ni wikate ni cross that line tondu kuringana nani ndirona uguro na makiruta wira no kugeria kwibendwe kwibembere moneke tondu tari wiri twatiriri ati rutai wira rutai maendeleo siasa ithire namba 1 mundu wa siasa ndakwa wathuritwe ni ndu wa gutuika pastor kandi gukira muno siasa no nginya izu tutingitiga ndaitikathira no nginya twaragie tondu wakwa ndirathinge kama maendeleo makwa no nginya njike tu siasa twa gutuma ndui national politics local niketha ndu mone ndiraruta wira wakwa oversight tondu oversight to agukira ona prefect atinda akiandika ndu nikio ona kuna siasa nginya cukuru kirathi tondu no nginya gukore kuna mundu ataretikania kuna mundu arenda kuga nduraruta wira wa kwagirita ni arenda giti giaku nona kogu no nginya wikare umacho kogu ututekerwa ati anga muthi kwaria siasa ikwarua na guti undu gutiga na guti undu gutiga kuna ndore makoretwo makiuga na wa mathikiriria na group ya Kielewa Kigucia niguo koretwo kiuga tangatanga na group ya Inua Mama na ndero tondu mutongoria mwe watongoria a Inua Mama ati ni mura undermine President Uhuru wa Kenyatta gicigo gia gatagati Mount Kenya akangwire wona ndo ama abingura kanyoni kende akwira andu nikwetha relevance you see tari mundu umwe urona kiaria bau abingurite kanyo muno wanda thiurukire kwetha kura no ena kanyo gaguga atia ati Mount Kenya tura undermine president tari ndo ninginya mundu wa ODM akiwa Mount Kenya tura undermine oya atia oinginyaba oinginyaba you know mundu ndangiokambiye gukwira ati bedroom yaku nira kuruta wira uragirira conjugal rights akinyete ba amenyete atia nona nguga atiriri mo andu nimetikire gwika atiriri ku accept facts and reality ati tari mundu nominated ndangioka kunjira ati ndirarega tari utakamanda okay ati kujia ati ndira disobey president atia ni wenda number 1 ndena nginya constituency kuri angethi kuruta wira kwa kwanza we ni waratanga muno tari wende ari like ipi agirite ndui Nyandarua aragitirite ndui Murang'a aragitirite ndui na rekere kwira wathikiriria yarathioko kanitha-ini arathio Mount Kenya Mount Kenya ndambia thia cere Kisumu
kana thiacere no Eastern kio na mama tiro tanga na thiacere kuona mo amere ne kumabura ni kundenda kuga atiriri reke andu matuike factual na meke maundu ra kwagirire tuge atiriri one mundu atena giti mundu ona gwake ndavota gukinyita gutunyi nda gikinya gwake nginya gutuika dio thoko no wabura no mathia ndenda kuga atiriri reke tuge atiriri mundu athiarite wira gwake mundu ona kika siasa akorwe ni arabota kugeria ukinyanithiria manifesto ya president na manifesto ya Jubilee legacy ya Big Four agenda arumiririe na manifesto ya Jubilee itikariganire number 2 njuge atiriri aya marathina makibe mbere makiwa ni mara support president ndenda muge atiriri tiga kuaria na kanywa what else are they doing with support president tiga kuaria na kanywa tiga kuthiururuka mundu akiragia na kanywa ndenda kuona what they are doing to support the president tondo ungirora inua mama tukarora the Big Four agenda tukuga ina uboro wa ukuria tukathi tukatwara matangi kwa atumia tukamera thondekai kitchen gardens mwambe mugie na sustainability ya irio kwa nyumisi tukarora atumia nitwenda kunina kubuve value addition niketha ya mathaa manyu niketha bote gwikara thoko na sukuma isu cia gukendagia niketha bote gukorwa ukithi kuria mumeka bidwork muthi ukathi ugekara until 5-6 uka umucerere ngakube meko nindu wa kunyivia time ya ndui nindu wa forestation kunina uboro wa kubuthira makiria makara nango tugoka tukamavenga asicio akorwo ni uboro wa tukarora uboro wa andũ mena mawathe tugoka tukamavendwe a quick way of transport tukamave wheelchairs nuona akorwo ni ta youth tugoka tukamaletere kiria kits tanjira embrace kana kinde weke kundu mathiete mageka maundu ta mau you see urandirageria kuga ni atiriri reke twario uboro wa ma that us be factual ni ndu igiki akiere weke mareka tiga kanywa you know mouth service utinda meheme ni ndu igiki mareka kirona ni ati mono mara support president tondu ria no gamete ngoka nduga ni ndoka ni ndu wa Big Four agenda na ni ndoka ni ndu president ni a promise bindira athire women deliver akiuga hati ciana citu ciaretu no ngietho mabe pandi na nikio tutagirwo no kwa tuna tariu andu amena minyo menene muno tariu ministry ya education turamavere mbesa muthenya twamavere mbesa for the last 2 years matiri magura pandi yo nemwe andu tithwe we have been forced kuthiururuka mobilizing funds mobilizing donors tukageria to get kuma mibuko itu tukathi gutwarira ciana pandi gwitu yona so nguga atiriri tiga ikwaria muno inyomuruga ni nyomuretua ni nyomumbere muno reke tugerie to implement what the president wants na whatever meeting you go to maundu ara wathi gwikira ndu kana kumatwarira taunjirigite nginya ngapeana mbesa cia kwambiriria kwenja mitaro ya kuika atia ya irrigation na kuuwitu ngagura pipes na iswite within mbesa cia ngafu ni resource mobilization kuma kundu kungi no tondu amininwa mama na ni njui turugire turenda kuinua andu amea gicagi na ni turenda gutuma president tenure yoneke kuna maundu tangible mekikire within you know at grassroots na nikio ona tuga tuthia grassroots no ngirora nginya inua mama tutithia big towns except no tokire guko town to Nairobi ni mugunda wa mathiga but kuko ngirora tuthiaga kure mashinani kwa tukubota kukinyira ndui ukinyira Wanjiko na tumwire twakuretere pipes kethorime tuoka azinwa mama tuga ni tukumwenjera kithima niketha mubote gwika irrigation tuoka tari muthenya ungi ona bindio inua mama yakwa mwathinjwa kali mwama empower niketha makore manufacture tubanda to kiosks tukubota kubema hustlers niketha mabote gwika ukorwa mena stage maroom ba mundu angibota kwenderia indo ciake iyo ni kurumiriria Big Four agenda ya president kielewe ketiga kuthiururuka na kanywa na kuruma andu na asuma ange maretwa embrace makiuga ni mararete thayu ndingienda unjire tariu embrace muga marenda kurete thayu ndenda kumenya atiriri tariu mathiete Murang'a ni kurwakwa ni mbale ri kwire arwa Murang'a ungirora kure marathie thikuru gutena mbara in fact magero kwirwa atiriri mathi bare mubakani bara shamba bwiringirira mathi mabunje thayo bau macoka mathi kure kuriwa ng'ombe
Eregoni tariu nyona ka mutumia wa Baringo agitinda akithiuruka well kure gwake andu no kamaroragwa murugamiri wa mutumia wa Baringo akiuga ati we ni ati ni the prison peace ndabe abunje thayo gwake twira gwatiriri wanjiririe ku Jerusalem na Jerusalem ni ku gwaku anzie Jerusalem aende kwake alete peace tondu mena kamketi ni mathukiti kundu ku ni mathukiti kundu ndira turikiririe ndito cia Jubilee na njuri horo tondu ni murutaga besha kiama-ini ta amemba a kiama wita mubunge senator kwina iria rutaga governor kwina iria rutaga MCs kwina besha iria marutaga na njui mwina party structures kana mitaratara iria ikuo ona mbunge turuta ngiri 10 senator maruta ngiri 10 governor ruta kibao MCs ngiri 5 nominated ngiri 10 na mbere ciothe ithia thiini wa kiama kiuria ona ikoragwo automatic andi ciona ni kuregwo irengago kiuria kiria kiho ni riri ni party structures kana ni mitaratara nyu ya kiama igwite ati kuri na andu maradify kiama openly kana kuri na andu marathie mugaru na kiama no matireto kuria ciuria ta icio totari mwina muhuraniri wa giturwa kia Kibra na kiama kia Jubilee no kuri na amemba anyu a kiama kia Jubilee maigite mau campaign na candidate wa ODM tariu ngirorai ngwire kiuria ura kwathire last time tariu muthenya ungi kithiro ni openly aba ona songo akiuga campaign Pasadis against Shebesh reke tuge atiriri one tumenye whatever happens kana ure wonde kungithi tene na tene thini wa bururi wa Kenya undu ure wonde ungithi na mbere tunyitanire urata ni ukaga na relationship ya mundu kwoguo no ukorwo aya ni relationship yao a very deep na mundu zwa rugamite na kiama kia ndoe kia ODM kana ndo asume thini wa ODM kwoguo makora ni mekuthi kuma campaignira no na thwi kuna ndo tuna party royalty ala turuga atiriri nina loyalty ya kiama giakwa na ningathi ku campaign ndoe ningathi ku campaign na mundu wakwa na ninge rongirora tariu kiria uboro wa kiama tariu ona bendiria ungirora bendiria mathire ku campaign na mundu wa ODM last time wa Wiper no asindire niguo kuria Embakasi South ndekwa na by election na nito asimu support ile kuvenia na tukiwa atire tuteko field candidate wa Jubilee tondo tunandoe tuna hope na uyu wa Wiper na anyway bali na relationship njega yake na ndoe na ndo ma Jubilee na ni ugire timba batumire tutikathi uyu ungi nake Kibra Ken ni arathire no ngirora maundu yake ekite maundu mara maracenjetie Kibra na andu ma Kibra ona ngithikiria maririe ni mamubete gitio kinene muno na bamba ni arafilire candidate wake wa Kibra na ni right constitutional right ya ciama cio irugamio wao no mundu ku campaign rights of association kenjokere ringira ndimure gukuo umuthenya ungi mundu ena right of association bora ndagekire nguo cia Jubilee kithi ku campaign na ndoe bauni tukamuwip na kathi kithi ku campaign ya ODM ekire orange mheshimiwa ureciria hihi ithe wanyu party leader na no merire rari muthenya wa ire na tongoria kuma county ya Meru agitikira gucemania na inyui muikare thi ta inegene riri turaigua ringi huwa hanini maundu neri results cia binadamu ikoragwo mithemba iri no mabwabwe kana mathuke na in his wisdom ndaenda ku engage na maundu petty tondu maundu amwe ta makamanda ni petty you know is the very petty ni ona maundu amwe kerona ona njete ni uga gwitu ndiramwire that's very petty ni gwitu na ndamedi marendira wona moni MCA nyambe ndute maundu ama national mathi makadiri na ndora ene ku ecagi MCA nimekudiri namo tonda nde engage na mundu atena nginya kuro nemwe ndi ukora ngika justice njuge atiriri munene wa kiama ni njui at the end of the day no agetana unless we mwenyewe ni anaenda ku defect na that's also a personal right angenda ku defect no ndenda kuga eterere ambione tondu eterere akinya okay in my view ona ningija kwa nyomba ndingiona tondu munene tondu maundu aya matiri marakinya kirele kuna bara magiro no gukinya one ni kuthukire andu mambe ku defect maybe no ete andu no riu tondu gutiri kurakinya kuwe andu mararoira nyomba thiini tu bakamburana
bacoka magakira Ĩmũngĩ mwico wa mweri agatinua mbeca na agakira rĩrĩa ũkamberia kuga atĩrĩrĩ niĩ ndĩgũtinua mbia ciakwa maybe that is the time now kĩambe kĩage ndũĩ mbeca ciakwa ciamũranire maniũrũ Tegu ndiruga tebau tebau tukamburanira maniũrũ ũrĩa kĩama gatuĩka atĩrĩrĩ gĩtirĩ na mbeca cia kũrĩha aruti ma wĩra tondũ twarega kũrĩha ndũĩ subscription twarega kũrĩha subscription hai tũingĩre nderetini ya referendum mheshimiwa Inua Mama me mwena ũrĩkũ tondũ kwĩ hĩndĩ koroneka nĩ tapunguza mzigo BBI of course nĩ mũregete kĩa biũ no nĩ ũhoro wa matĩ Inua Mama maranyita mbaru punguza mzigo okay gũkoragwo na misconception bawe one BBI kĩrĩa kĩratũma tũmĩrege nĩ tondũ BBI tũtirĩ tũrerwo nĩ referendum twambĩrĩrie bau mũtiũĩ nĩkĩ tũtiũĩ nĩkĩ na maũndũ mangĩ ta mũtongoria wakwa nĩ ũkire akiuga atĩrĩrĩ wa kaunti atĩ BBI nĩ kũrete positions ithano nĩ ũndũ wa kũrithisha tribes ndũrĩrĩ ndĩroria atĩrĩrĩ Kenya tũrarĩ na 42 tribes iroka 43 nĩ ũndũ wa bĩndĩ no ndĩrigwo kuna ingĩ irokire nĩ 44 kĩndũ ta kĩu angĩkorwo nĩ kũrithisha ndũrĩrĩ nĩ makonde rĩu angĩkorwo nĩ kũrithisha ndũrĩrĩ atĩrĩrĩ tũranindi 44 positions cia prime minister kana deputy prime minister icio cionde cikĩrwo bau 44 positions nĩketha tũbote gwĩka atĩa twambe tuge atĩ tondũ gwĩkĩra position ithano rĩu bau nĩ entrench kuingĩria that is entrenching tondũ bau nĩ the big five nĩcio ikũgĩa na itĩ so bau nĩ wa entrench kabisa ũboro wa ndigithũkano na ũboro wa gũkorwo rĩu andũ mena complexes you know nyumĩte the bigger tribe nyumĩte tribe ĩrĩa consider among the big five nĩ ta rĩu nĩ uga atĩrĩrĩ nĩ uga atĩ gũkũ nĩ mũtitũ kũna Simba kũna the big five rĩu iria citũ cia mũtitũ nĩcio wekĩra ndũĩ bara igũrũ andũ nĩ mamenyere mũndũ ũrĩa acinda kĩthurano na arĩa macinda members of parliament gũkorwo na executive nĩ magerie maybe in the CSs magerie gwĩka atĩa kũrete that bold the broad look no nĩ tũtige kuga atĩ kũrete 5 positions nĩ kũrete kũu nĩ kũ in fact nĩ rĩu tuingĩria piũ ũboro wa tribalism tondũ bau nĩ bo rĩu ũgũkora rĩu Mũmbaruya nĩ aruga tũmingĩ Mũgĩkũyũ nĩ aruga tũmingĩ Mũjaruo nĩ aruga tũmingĩ mũndũ wa coast ndiũĩ gũkorwo mwena ũrĩkũ mũndũ wa north eastern ndiũĩ gũkorwo mwena ũrĩkũ nĩ tũgũkora tũkĩthũkia so ũndũ ũrĩa wa bata na wa maana nĩ tũkorwe tũna understanding ĩyo nĩyo BBI yatũmire number 1 ta Inua Mama tũrege BBI no njuge atĩrĩrĩ nayo ĩno ĩngĩ ĩtagwa punguza mzigo tũtiugire punguza mzigo ya ukoti nĩyo njega tugire atĩrĩrĩ kupunguza mzigo the idea ya kunyivia murigo ni it's appealing na we can build around kupunguza mzigo tabero kama hau mheshimiwa July 27 page yako ya Facebook na ndio gutira kani yako ya Facebook I fully support the punguza mzigo initiative by one Dr. Ekuru Aukot because that's what everyone out there wants and the will of the people is a sovereign authority. We don't need a referendum to create more positions for a few individuals in a quid pro quo arrangement but to check on the excesses as a springboard to catapult and stimulate socio-economic welfare of Wanjiko at the world level. The BBI referendum and the referendum that we all want is here through the Punguza Mzigo. Let's not duplicate what has already been done. Ucio wale murugamo waku hende yo kana uracenjiri murugamo waku? Murugamo wako au Punguza Mzigo? Punguza Mzigo. Okay. Urobo. Ati I want akone taxes ile ile bagua tariu ngirora mwena wa sai maribagwa that two levies by the time murimi anyite mbeca ciake ucu ni murigo nditangenda murimi wakwa akirinyaga akoro enau kirinya ndi murathime I have 3 cash crops and everything that needed in this country ikoro thini wa kirinyaga kahua masani na musere na nginya ngoragwo na nyanya ni ngoro igire tukorogie nyanya na indo icio cingi cionde cia export njoke njuge atiriri tukorwo rangia mititu ku kirinyaga tuna mutitu tuna wild watch bird watch in kiria ikoro na guku mwena wa murinduko South Ngariama koguo njuge atiriri one
direnda levies on cash crops sikete isikuru besa ile mi maratinio yes number 2 direnda taxation uria murimi tax murimi kana murimi munini small businesses their taxes sikuru niketha punguza musigo number 1 nginya wa consumer uria wanjiko wakwa number 2 kunyivia murigo wa wanjiko wa kirinyaga tuna kundu kwingi muno gutena nginya titles na ndio tukoragwa ndio kuna a lot of problems generated by the fact that ando matina title deed uzuri murigo tukwa tukuite na nginya processing ya title deed izo inyibiru mbesa na mabewe titles yao that is punguza mzigo yakwa punguza mzigo no yengi irende ngienda also new dingireka by the way uboro wa kunyibanyibia representation honestly it is huge and we are a small country kogu eoni agiro nikukura looked into so that tupote gwikata kunyibia number 3 tupote kugena checks and balances tondo actually I also agree MCA ni agiro nikukura directly responsible ko mbesa idia arabewa niketha tukoretwo na a proper and a truthful devolution ugurendekithia ward fund yes na nguga tiriri na akorwe niwe administrator niwe tugeta patron for example niketha abote tondo tutingiwa administrator tondo ngi botako in politics no botako una administrator the best thing the care akorwe MCO su ni directly tolari unde na milioni 3 per constituency na nenjowe how it is spent tondo ninje karagande na my committee in the spreading out and expenditure ngamenya ikubuthirwo na ningoro ngathikire nijigete ngathi urende ka civic education ningoro at the same time nita public participation yakwa nga find out wanjiko wakwa arenda ndui it's the same thing MCAs makoragwa very in touch the elected MCAs no at the same time also kirende ngienda tukinyibagia murigo representation ya tumia iretwe at par I mean with the elections tukorwe turete maundu ala mangituma ukorwe kuna a proper representation even if it's not 50-50 at least not two-thirds ingire but without increasing the number of seats that is what actually even in Wamama is going around saying that we need to empower these women we need men you need to release your women and do not demean them mutkama nyibie kulingana na utumia wao arume etikirai atumia manyu mume moke mathurwe mabei chance na mumathime mutika mathime uri mutumia kana oyo ni ngiago kundu andu muga matenge kuthura umuthaka wa butakuthi ando magari ku understand you know oyo ni mutoria twokire bindi ungirikana tene kithomo nakyo atumia mate atwaragwo cukuru ni aciari marutagirwo class 8 kana class 7 makabike riu atumia ni babotegete kuthi up to the highest level ya kithomo ikireke iguru biu nguga atiriri reke twitikire atumia mitu tumabe the same chances as the boy child mabote gukora makibewa equal kurorwa on the same length mawani wekira ndukaruteka mwena umwe ukarora mwana kena clear atena kindu no itugekira ndui ugekira gogos ugekira block yeah okay tunahukoro wa referendum ndaguthikiria mushimo roiga watho ni gufatara kurorwo punguza mizigo mena rendekithia yao na korwo punguza mizigo irakiana murangane marahigurire muthenya wa ira kirinyaga ni yaregirwo technically na cia ni magwithite gwicira no gwasingishu hitukitie no arora eri nita kwina uiguano katakati kandu ari othe mara agiugo ku bururi-ini ati kwina fata wa gucenjio kurorwo gucenjio kwa watho na bibia ni jone gukana maundu mayo hino turerekana tatongoria ni mukwaraniria nigetha meciria ma manyu mothe ri maturanirwo hamwe akorwo ni gukugia na referendum akenya mathie referendum ine mwe moe twathie gwikona no ndu uyu twaweka tondu go agreed tariwe turuga na austerity measures ni ndu andui ni ndu wa besa Kenya gutiri ni truth ona MCS uria regete gwika ati kubingirwa ni ugire Kenya ni mbaru uthina mbe uthina mbesa ngori atiriri tukoragwo na
mithemba iri ya gucenjia constitution na mithemba yo iri ni parliamentary kana popular initiative. Parliamentary initiative kana popular initiative. For now tumaundu tuto ni tuonekete ombere. In fact ona constitution ino tari ira ta problem agitwa maundu ani monekete na mono mambe magucenjio na ndwe parliamentary initiative niketha tuone uria gukuthi na tondu ni about 6 chapters no cio ingitwara andu twa referendum iria ibanite no nginya term of president structured devolution isu nicio ciagirwo ni gwikate chapter isu ithatu no cio ingituma twikete to the into a referendum kai tutangika twambe tucenjie in parliament tondu ona constitution ni nuteni miaka 10 and you ndio tulatina tukariria ubora referendum and it is very clear that it ingicenjekia until yambe yatindwe 10 years kwa gutu tulana the referendum what thing happen next year na next year kwa thing happen next year tukameka 2021 tukithia elections 2022 na kurora mihaka no nginya koro yarorwa my thinking andu matige ibenya na andu matige kwaria muno andu mambe mekarende committee of experts is legal no ikirwe no yethwe andu mekarende mambe marore ni areas iriku ingiamba icenjire parliament tondu already they are members of parliament ala mararibwa na ni tondu mararibirwo wira ucio kai tutangibe wa utwambe turute twakuruta wega then from there no twaririe no riu kwario bro 19 billion honestly ndire it is fair or ni honest kunginya wanji kwa kawaida tondu we gufuti bill iriku I will foot the bill no umenye be na mundu ungi atara afford a meal on the table na maguta aya makuria aria agura ciringi aya makanise agura ciringi 15 mekwambia kuma ciringi kibao abote gufandire fananda mwiriku ino ni undengi gwatiriri reke tutuike sober minded tutige kwa rioboro wa kuthi referendum kwanza to spend so much money ona no tuge referendum questions sikaretwo bamona ndwe na kithurano hai kwina ciriri akiragio haha na hena Pastor Njoroge Gwandaru ucio ni wa haria Kagio mwena ucio aroria DJ ngithiria muhesh tamurie mareka atia maundu megie urumwe wa Mugikuyu urumwe wa Mugikuyu undu umwe kuthiaga ni atiriri Mugikuyu tu mundu wa kuthingiririrwa maundu na Mugikuyu ni amenete akienderua kiria atarenda kugura na rena gikikirwa itakwata guthingiriria down the throat Mugikuyu ndenda gwikwo uguo na urumwe wa Mugikuyu ningukwira uboro wama ati by the time urakinya ndenda gukwira without fear of contradiction by this time next year Mugikuyu agakorwo ekarite ndi no uria ngwirire gutiaga tunyama tumetworu na twaru tworu na tukarati tworu na tukarati no twa wangugongo njiri aria mari ODM wendire ithuonde twari ndwe twari Jubilee twaru tworu no tu urona moving haru now aria matura kuria upizanini aria matura mareganite na Mugikuyu kwa uguo matikone ati tondu mundu umwe ni member of parliament na kwanza ni nominated ikarire giti gatumia ita Maina Kamanda mundu atangiona kura nginya guku Nairobi riu ni athire kugia andu kundu kungi mamenye those are just stubborn elements andu aria matura mate andu mega na matikwagira matira kogu mamenye Mugikuyu ni ukorwo na urumwe na by next year this time ni tugakorwo twaritie no umenye atire tariu Gikuyu ni tukoragwo na problem ni twetigiritwe tondu tariu ngirora andu mandurire ici cingi tariu ngirora andu ma North Eastern nginya rimwe ni mari background nginya ni parliament makathi Mombasa makathi gucemania as wafugaji ukathi ukarora meba mona andu ma Rift Valley ugakora andu ma Rift Valley ni magea na micemania yao ugakora andu ma mwena uyu wa kuria Riane ni makoza kora na micemania yao andu ma Mombasa no tungioneka bunge kaunti ya Murang'a MPs na Makirinyaga na Manyiri mekarite bamwe etwikaga iyo ni musemanio bururi mugima iyo no nginya mbuyugwe gutwikaga ucu ni ndu wa kugarura thirikari wokari kogu mamenye no tusemanagia no twaranagiria na
leadership nginya andu arĩa matethini wa tuge leadership ya parliament other leaders arangie tutarangiri in ideologies and na maundu atureka na mundu maria areka ni tusemanagia na ndira gukura nite kuoguoya ni tusemanagia ni twikaraga ndi tondu there are things that we agree with that Mount Kenya agreement itu mwekora kwa Mount Kenya no nginya kure ona ngingora tuna ngunjiri tukiaria uboro wa barabara ya dual carriage ndungitekia no ithu tugucoka kwamburana on the dais odwa development tukoragwa on one footing. Okay. He na pastor mundu mokirire mena ciuria nyingi na pastor Ben wa mugatorege brega JJ kere tori mheshimiwa atriri jatukano ino ikia maini kia Jubilee irarehwo ni kira nicokirie kiuga gutiri na jatukano no aroria mutuite atia uhoro-ini wa gukanyita baru Deputy President William Ruto na we mwene akoretwo anyitite President Uhuru Baru miaka 10 maundu amwe ni personal ni kiongozi atiriri ndungiambiriria tariu mundu ta waiguru atarenda Deputy President ndingithi kumwira no nginya muthure ni nona ka mundu ta kamanda nyambie kumwira no nginya muthure ona tariu pastor o aruga we mwenyewe ni aramenya mundu yangi kata angithura nikio ruga atiriri tariu Mount Kenya ona vendeta thuraga Raila kinda korwa nginya rimwe ena kura bakubi 200,000 arutaku kitoi andu mito Mount Kenya maramuikiria Mount Kenya no maramuikiria kwa nguga atiriri ko mundu na magoni make na maundu na baria kwenda mundu na baria kwenda no at the same time niyo ni enjoy president na ndari arugokwa na ni ugire ati we in fact ndikana bende twathire kire ya mbere itu the first PG State House ugire we ni wagatongoria gwikira Ruto ndui campaign ugire niwe agatutongoria kumwigira campaign na ndari arugokwa na ndari ndirigwa kiwenda gika so when that time comes ni tukarora no andu matigaki expect ati president ye kuthiruka gukwa kiuga ati thura Ruto mutigecirie president ni kuthiruka Kenya akiuga ati no nginya ati we akanumirira ni ekuthukia bururi president ni mundu wa gucokaniria na tondu andu ara monde twathurirwe namo kuna mundu wathurirwe me opposition na kuna mange mathurirwe menja koguo no nginya ekare as a leader as the father of the house. All right. MC Chapo, geithire woman rep. Ndimwendete ni kuruta wira na kio. Na of course na shokia gatho hindi turika kuhe mwana wanyu na wheelchair Courtesy of Slopes Media. No roria atiriri mbeũ njĩthĩ ya Kirinyaga mheshimiwa. Umebangĩire ate. Mbeũ njĩthĩ ya Kirinyaga. Oranje kanjika economic empowerment na ni tondu ni ndi na mbeca nini muno. Anyway, no ningeragia muno. Tondu ninjika yongukwira resource mobilization kwethambia gukuna kuria niketha ndi macokaniririe tari for example andu mambo ndani mabetwe a certain period of time ni matiangi makoro mavotete kugea na license na ciana nyingi kuuru menye ni youth matingi vota gucokania 5,000 at once ndathire mbeca ciakwa cia bursary ngi matiniria nuzu igikora ivotete kube 770 members ndoi I mean boda riders kumatwara sukuru na magia na license no at the same time get resource mobilized from elsewhere nginya US Slopes Media mukimbe pesa get bota gutwara ciana 5,000 kwa guni ndavotire kuthi over and above na bakubi ciana 4,000 na 100 ya kindu kwa nguga atiriri mai thiini wakwa na maundu andireka pesa iria mbetwe kuna ile ciagirwo kurora mbeũ njithi na mbeũ njithi uramirora atia aria matena aciarire kene matware cukuru aria marani bursary make sure matene ngatwa cukuru o kuria mangikorwa whether ni university kana ni high school ga make sure ni mathi through school na mware mangi mareketie cukuru kuna aria mena talents different tariu asumo kwa makithaka mibira ni turakora tuna league niketha tubote kugetha the best na nginya timu ciakwa ile qualified gukorwa ikingira thini wa ligi ya Kenya ndamerire mecokaniririe tuthi tumaribire makoro mendoi magitoro me ligi-ini mauni maundu mangi ma gutetheriria andu acio na mwana mangi korwa na makenda kuthi TVET Kirinyaga tu na TVET azuni magiro ni kuthi tondu TVET ona ndirandi guchipin thirikari ni raba mbeca cia kiria ni marabewa tambe help na no maracoka maribirwe 30%
mobesa ile bana nindi ni mbeca nini muno cia pocket money ile mekuoya kuma kundu ku help joke njuge atiriri beu njithi no still kuna aria marenda kuruta biathara taria marikitie cukuru tari kuna mariki university na tonda meri atiriri ni undi na wabici ndingi mwandikithia na ndiyo kura I mean already ona thikari kera butana niguo ni kama letha gaps ile mangikatia mangiruta andu niketha manyibie murigo wa bill wage bill kogwe youth yaya ndiramera manyitane moka between 5 and 10 tukatuka mabembesa cia youth fund na moniketha merute kuthukuma na within that time aria mabotete gukora me 60 ngamera nyitana ai youth 50 mugoka ngamubembesa cia Women Enterprise Fund, I mean National Government Affirmative Action Fund, ngamabe mathi mambiririe to biathara to nini, mambiririe to manufacturing to auto nini, you know, the cottage industry, to industry to auto nini, to agwika mariumba, to agwika kiria, beadwork, to agwika gusora, baundu acu mothe. Na le marenda ndi matetherie still further na kumekira marketing we are working together dina groups several kuna mangi marenda gukora makirima na dina youth groups about 5 kirinyaga ama korete magikombora migunda kuna mangi marenda kuruta biathara cia gwika cia makawash kuna mangi marenda biathara cia kwenja nona kuna mangi youth the girls marenda kuthi college cia saruni marikia ngamigira saruni ugu nibunjikaga na ningeragia as much as possible uko ange incorporate kirinyaga yonde tonu nene. All right, tukirekereria mwisho mutoro ndirero ndaika cia kwa ni thiruri MC kiarie paparazi na gucia ni ndomiriri yako atum haha raiga ageithirio ngatheo ya ruriri nari MC wako ari MC na ikuru event ile yari kule Friday arakiuga ngereshe for governor ndio ndagetikia governor kirinyaga mheshimiwa tukirekereria ona riria wika maundu mega ndwika ni getho tule bauri onda ni ketho thina mbere kwa hivyo no nginya ndute wira bandi ngibotithwe ni ngai na boti wakwa kinyete ni ketha andu makirinyaga makambe something better ona kana bururi kana thirikari no nendeka wega manja bampatirie ugo ndurakana ni raro kama kitisikia governor bende ya kinya andu makirinyaga ni makaria na mangi njira ndikiu sitangalia nyuma ngakora ndiete speed no mangi gakinjira ati mama kaunti to nataka weka wega bauri no njoke obo mangi njira ndu ungi munyaka wakwa kirinyaga gutika constituency nditangirugama ciothe gutio I have the link na relationship deep na every constituency guteba ndu ndangirugama koguo ribona manginjira menda ndwike MP constituency MP ningibore mukwenda nuka America manjeruga meno ongithio hiyo asimo ugo kamera ile tu magare thank you muno ni mwiroreri witu ni kwa ndereti no njega na ndakena ngobu ni ukanjita muthenya ungi ni ma interesting na no nyende muthenya ungi tuke twarangie tondu bururi uyu witu wa Kenya utengia kwa makirite nitukwenda ku appreciate ura ndu mareka na tuka appreciate kinya turekira andu na kwira andu mitu bara turamekira kogu ndenda kuga thank you so much God bless you Mount Kenya and God bless Kenya, God bless Kirinyaga County na ndi mwenete tonde bwai ne tondiroka hai asante sana tumana direct na murugamiriri wa tumia kana maito account ine wa account ya Kirinyaga na hu ni tugutirira direct ito athie kuraya wakarune na cukiriria